again. Last class we started the transients. Okay, transients occurs in a system where any one energy storing element is present along with the resistor. Okay, and here last class we have seen, right, when a source is connected to network as a sudden results in transients. Okay, when a source connected to network as a sudden results in transient. Okay, or when a source is removed from the network as a sudden results in transient. Uh, Here, the inductor capacitor will oppose the sudden changes. Inductor opposes sudden changes in current, capacitor opposes sudden changes in voltage. These sudden changes will fall across the resistors. Right? Good morning, Bhavani. Good morning, Sandhya. Right. And I am waiting for your thing. Meeru vacheste, I will also start. Okay, no problem, Nana. Okay, here, Nana, here transiency. This is the steady state. Okay, here also changing. Okay, increased. Then it's a steady state. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుందని ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది స్టడీ స్టేట్. ఓకే, రైట్. We have seen these things last class. Then okay, t equals 0 plus and t tending towards infinity. Okay, no need to say sorry, Talli. Okay. What is the behavior of okay, L and C elements at t equals 0 plus and t tending towards infinity? At t equals 0 plus అంటే S tending towards infinity, impedances, if you calculate the impedances, impedance across inductor and infinity, impedance across capacitor 0. Okay, as S tending towards infinity, S into L infinity, 1 by S into C is 0. Then this inductor is open circuit, impedance across element to infinity, and this capacitor is short circuited. Okay, right. As t tending towards infinity, okay, as t tending towards infinity దగ్గర చూసుకుంటే అంటే s equal to 0, this impedance is 0 nana, this impedance is infinity. Impedance across element is 0, nothing but short circuit. Impedance across element infinity అంటే nothing but open circuit, right? Of nothing but t tending towards infinity, nothing but a long time after switching action, nothing but steady state. In steady state, inductor behavior is a short circuit behavior, capacitor behavior is a open circuit behavior. ఓకే, ఇది కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డీసీకి ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్, తీసుకో అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. ఏనా, ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్, టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ స్విచింగ్ యాక్షన్ అంటే. అమ్మ అలాగే టీ కూడా 0 ప్లస్ దగ్గర వీటికి ఆపోజిట్, క్వైట్ ఆపోజిట్, ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే నాన్న, ఒకసారి మీరు రాయండి అమ్మా, నేను అడుగుతున్నాను. రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ నాన్న. స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ అమ్మా, షార్టా ఓపెన్? రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. Steady state lo what is the behavior of inductor, short or open? Respond me in the chat box. What is the behavior? Short circuit. Very good, Nana. Bhavani, very good. Yeah, very good. Steady state lo what is the behavior of capacitor? What is the behavior of capacitor? ఎందుకంటే ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈ వాళ్ళంతా చెప్పే క్లాస్ ప్రతి దానికి దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఎక్సలెంట్ మ్యాన్. ఓకే, సేమ్ వే t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ అడుగుతారు. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఓకే, t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూట్. వెరీ గుడ్ అమ్మా సంధ్య, వెరీ గుడ్ భవాని. ఓకేనా, అలాగే t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ దగ్గర వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్? వాట్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ అడుగుతారు. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్. వెరీ గుడ్. ఓకేనా, అలాగే డిఫైన్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ స్టడీ స్టేట్ అంటే కూడా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, whenever this DC source connected network containing inductor or DC source connected to the capacitor, okay, for a long time, ideal ga na infinite amount of time, ideal ga aithe infinite amount of time daaka, ante practical అయితే we'll talk in terms of time constants లో మాట్లాడతాం. ఓకే, then the circuit is said to be in steady state. Steady state లో ఇండక్టర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ అసలు ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తున్నాను. స్టడీ స్టేట్ లో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ విల్ బి మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. ఇది నిన్న చెప్పినట్లే ఒక ఫోన్, మీ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ తీసుకోండి, నేను ఇఫ్ ఐ కీప్ ఇట్ ఫర్ 1 అవర్ లేదా 1.5 అవర్ ఛార్జ్ చేస్తే 100% అయిపోయింది. నేను వన్ డే ఫుల్గా ఛార్జ్ చేసినా కూడా ఓన్లీ 100% ఆ కెపాసిటీ నుంచి వెళ్తాం. సేమ్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్, ఈవెన్ ద సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, they'll charge to their maximum value. Beyond that one, everything is constant. Okay, then energy stored in the inductor is maximum constant, energy stored in the capacitor also maximum constant.
అంటే ఎల్ ఆఫ్ టీ మాక్సిమం కాన్స్టెంట్ అయితే నేను హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేర్ మాక్సిమం కాన్స్టెంట్ అంటే ఐఎల్ ఆల్సో మాక్సిమం కాన్స్టెంట్. దెన్ విఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఎల్డిఐ బై డిటి. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే జీరో. విఎల్ జీరో అయితేనేనా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ జీరో అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. సేమ్ వేనైనా ఇక్కడ కూడా విసి ఆఫ్ టీ మాక్సిమం కాన్స్టెంట్, ఐసీ కావాలంటే సిడివిసి బై డిటి కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి జీరో వచ్చింది. కరెంట్ అక్రాస్ ఎలిమెంట్ జీరో కాబట్టి కెపాసిటర్ యాక్సెస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, అలాగే ఏంటన్నా స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ అని అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ మనకి మీరు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లో స్టేట్ వేరియబుల్ లో వస్తుంది ఇది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. మీకు ఇండక్టర్ తీసుకుంటే విఎల్ ఈక్వల్ టు ఎల్డిఏ బై డిటి ఆర్ డిఎల్ బై డిటి ఈక్వల్ విఎల్ డాట్ లాగా ఉంది అనా. ఓకే నాన్న, మీకు ఇలా ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇదేంటి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐఎల్ డాట్ ఆఫ్ టీ. okay, this IL dot nothing but DIL by DT. okay, అలాగే ఇది కూడా BC dot nothing but DVC by DT. అంటే ఇక్కడ కూడా స్టేట్ ఈక్వేషన్ లా కనిపిస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ హియర్? ఇక్కడ స్టేట్ వేరియబుల్ IL dot అంటే x dot అంటే x of t ఏంటి IL of t. కరెంట్ ఇన్ ద ఇండక్టర్ ఇస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ వేరియబుల్? VC dot అంటే d by dt of VC of t. ఓకే, అంటే VC of t వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ ఇస్ స్టేట్ వేరియబుల్. అందుకే ఆ పారామీటర్స్ గురించే మాట్లాడతాం. నేను ఒక ఇండక్టర్ మాట్లాడితే కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ మాట్లాడతాను, కెపాసిటీ మాట్లాడితే నేను వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీ మాట్లాడతాను. ఓకే, నేను ఇండక్టర్ కరెంట్ at t = 0 ప్లస్ at t = 0 మైనస్ గురించి కూడా మాట్లాడాను. VL of t = LDI by dt. మరి అరేంజ్ చేశారు దిస్ IL of t నన్ను ఇనిషియల్ మైనస్ ఇంటూ జీరో మైనస్ కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకు? ఇండక్టర్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కరెంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అందుకే నేను మైనస్ ఇంటూ జీరో మైనస్ కూడా తీసుకోండి. చేస్తున్నది కూడా ఐల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ ప్లస్ 1/L ఇంటిగ్రల్ 0 మైనస్ టు టీ విఎల్ ఆఫ్ టీ డిటి. ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్ ఈ విఎల్ ఆఫ్ టీ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్ టీ = 0 ప్లస్ మీరు చేసుకుంటే టీ = 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడితే 0 మైనస్ దగ్గర 0 ప్లస్ సేమ్ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ వానిషింగ్. ఐల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఐల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్. Okay, even if you apply suddenly any source to the network or if you remove the source from the network, inductor current just before switching, just after switching అంటే సోర్స్ అనేది తీయటం అనేది స్విచ్ తో పెట్టేసి స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తే సోర్స్ తీసేస్తా, స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తే సోర్స్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద నెట్వర్క్ అని. ఓకే, సేమ్ ఐల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఐల్ ఆఫ్ 0 మైనస్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్స్ ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఇండక్టర్ కరెంట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్. అలాగే ఎనర్జీస్ కూడా అలాగే ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్ ఒక నాన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్. ఓకే, అంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇన్ఫైనైట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండేది తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గివ్ టు ద ఇండక్టర్, ఓకే దిస్ ఈజ్ ఐ లవ్ t = 0 ప్లస్ దగ్గర చూస్తే ఈ ఏరియా 1 అయిపోయింది, 1/L వచ్చింది. అంటే ఐ లవ్ 0 ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ లవ్ 0 మైనస్ వచ్చిందంటే ఇండక్టర్ కెన్ చేంజ్ సడన్లీ ఫర్ ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్. అలా ఎనర్జీస్ కూడా సేమ్ థింగ్ వి డిస్కస్ ఫర్ ద కెపాసిటర్ ఆల్సో. ఓకే, కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ t = 0 ప్లస్ t = 0 మైనస్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు మాట్లాడితే. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ దిస్ ఈస్ VC of t = VC of 0 minus plus 1/C integral 0 minus 2t IC of t dt. For all practical excitations IC of t. Okay, practical excitations IC of t తీసుకుంటే at t = 0 ప్లస్ దగ్గర VC of 0 plus VC of 0 minus plus 1/C integral 0 minus to 0 plus IC of t dt. For practical excitations this integration vanishing equal to 0. Then VC of 0 plus equal to VC of 0 minus వచ్చింది. Okay, that is capacitor voltage just before switching equal to capacitor voltage just after switching for all practical excitation. అలా ఎనర్జీస్ కూడా. అలాగే ఒక నాన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్సైటేషన్ మీరు ఇచ్చారనుకో, ఇంపల్స్ ఎక్సైటేషన్ అంటే షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం కి ఇన్ఫైనైట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్సైటేషన్ ఇస్తే, ఓకే ఇది VC of 0 plus not equal to VC of 0 minus వచ్చింది. అంటే వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ capacitor can change or allow sudden changes for impulse excitation. Similarly energies. This is where I stopped last class. Okay, so చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం, చెప్పండి చేయండి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, let us start today's session. For the circuit shown in figure, okay, ఈ circuit shown in figure కి VS of t ఇచ్చారు 40t for all t greater than equal to 0 and IL of 0 equal to 5 amperes ఇచ్చారు. Determine IL of t at t equal to 2 seconds అడుగుతున్నారు. చేయండి. Okay, for a circuit shown in figure, Vs of t equal to 40t for t greater than equal to 0, IL of 0 equal to 5 amperes. Determine IL of t at t equal to 2 seconds. Simple question, nothing is there.
Complete it. Okay, this ఏమి ఇచ్చారు? It's a source, this is a resistor, this inductor connected in parallel. Okay, ఇంకా నేను ట్రాన్సియెంట్స్ ఏమి స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, బేసిక్ గా కరెంట్ ఈక్వేషన్ మీద అడుగుతున్నాను. ఓకే, Vs of t. ఓకే, this is 10 ohms, 5 Henry, both are connected in parallel. Okay, both are connected in parallel. Both are connected in parallel. Right. But this Vs of t given is 40t for all t greater than equal to 0. Okay, and this is the voltage that is apply. Okay, and inductor current at t equals 0 plus ఇచ్చారు, 0 దగ్గర ఇచ్చారు. IL of 0 కూడా ఇచ్చారు. What is this IL of 0? 5 amperes ఇచ్చారు. They asking us to determine I of t. Okay, I of t అనేది నాన్న ఇక్కడ ఇచ్చారమ్మా, నోటీస్ చేయాలి నాన్న, క్వశ్చన్ లో I of t అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. This is the I of t అడుగుతున్నారు. I of t. ఓకే, at t equal to 2 seconds దగ్గర అడుగుతున్నారు I of t. నన్ను ఆన్సర్ చెప్తారా? టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ I of t నాన్న? అసలు ఈ ట్రాన్సిషన్స్ తో సంబంధం లేదు, బేసిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అమ్మా. ఇండక్టర్ కెపాసిటీ, ఇండక్టర్ కరెంట్, ఇండక్టర్ వోల్టేజ్, రెసిస్టర్ కరెంట్, రెసిస్టర్ వోల్టేజ్. టెల్ మీ. ఆన్సర్. asking us this current at equal 2 seconds దగ్గర అడుగుతున్నారు. ఓకే, రైట్. ఆన్సర్ నాన్న, సంధ్య, భవాని. ఓకే అమ్మా, దిస్ ఈస్ గివెన్ as 40t ఇచ్చారు కదా. ఓకే, దిస్ సోర్స్ ఇస్ గివెన్ as 40 into t. 40 into t, which is nothing but Vs is nothing but 40 into t ఇచ్చారు. ఓకే, 40 into t. రైట్, వెరీ గుడ్. అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ గెటింగ్ అపియర్ 40 into t. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ Vs of t appearing. నెక్స్ట్ అమ్మ, దిస్ కరెంట్ మీకు I of t కావాలంటే దట్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ దిస్ కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ IR of t, దిస్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ IL of t. ఓకే, మీకు I of t కావాలంటే నేను I of t నథింగ్ బట్ కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్, కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్. ఓకే, సరేనా? ఇఫ్ యూ అప్లై KCL, ఓకే, జస్ట్ I of t nothing but IR of t plus IL of t. Okay, IR of t plus IL of t. That's all. Okay, how to find IR of t? Ohm's law. First, let determine the IR of t. Find out how to find this IR of t? Nana, voltage by resistance. Okay, this IR of t nothing but okay, voltage by resistance. VR of t divided by R, and nana ikkada VR of t nothing but Vs of t. Okay, divided by R. Vs of t ఎంత ఇచ్చారన్న 40t, resistance value is given as 10. Therefore IR of t we got as a 4t వచ్చింది. Okay, 4t, and they asking us to determine at t equal 2 seconds అడిగారు కాబట్టి we'll substitute later. Okay, అలాగే నాన్న IL of t కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మ. IL of t అన్న, IL of t, how to find IL of t? Okay, IL of t కావాలంటే this is nothing but let us determine IL of t. Okay, how to determine IL of t? Okay, Sandhya, ఈ IL of t ఈక్వల్ టు యాక్చువల్గా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ VL అండ్ IL? VL ఈక్వల్ టు L di by dt. Therefore డిఫరెన్షియేషన్ ఇటు వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ IL of t ఈక్వల్ టు 1 by L ఇంటిగ్రల్ VL of t dt. 1 by L ఇంటిగ్రల్ VL of t dt. But లిమిట్స్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ -∞ to t కూడా తీసుకోండి అని చెప్పి 0 కూడా తీసుకోవాలి. దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే 1 by ఇంటిగ్రల్ -∞ to 0 VL of t dt ప్లస్ ఓకే 1 by L ఇంటిగ్రల్ 0 to t VL of t కూడా dt. ఓకే,
VL of t dt. Okay, or this itself nana IL of t ante IL of 0 ఇందా చెప్పింది. Okay, plus 1 by L integral 0 to t VL of t dt. Okay, therefore this IL of t nothing but IL of 0, and in this problem nana VL of t ante nothing but your VS of t. Okay, ఎందుకు అన్ని parallel లోనే కాబట్టి VL of t itself nothing but VS of t. Okay, very good na. And therefore what is this value? This is na, మీరు చూస్తే ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ 5 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఆర్ రెసిస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోర్స్ వోల్టేజ్ 40t. ఓకే, అండ్ ఎల్ వాల్యూ, వాట్ ఇస్ ఎల్ వాల్యూ గివెన్ 5 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. ఎల్ వాల్యూ గివెన్ ఇస్ 5 హెన్రీస్. ఓకే, ఇది 5 ఆంపియర్స్ ప్లస్ 1 by 5 హెన్రీస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to t 40t dt. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ IL of t. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. therefore this is 5 plus 1 by 5. Okay. 40 నేను బయట తెచ్చేసాను అనుకున్నాను. 40 integral t dt. Substitute the limit 0 to t. Okay. This is 5 plus 40 by 5. Okay. Into t square by 2. Okay. Substitute the limit 0 to 2 చేస్తే t square by 2. ఓకే, ఇది ఏమొచ్చిందంటే కిందేమో 5 into 2 10, 40 by 10 అంటే 4. ఓకే, 4 t square. This is your IL of t. IL of t. Finished. ఇక్కడ IR of t వచ్చింది, IL of t వచ్చిందని. Therefore, since I of t అడిగారు. ఓకే, I of t nothing but IR of t plus IL of t. ఓకే, what is this IR of t? IR of t ఏమొచ్చింది మీకు పైన 4t వచ్చింది. 4t 4 into t. IL of t ఎంత వచ్చిందన్న 5 plus 4t square. 5 plus 4t square. ఓకే, this all. ఓకే, ఇలా వచ్చిందన్న. This is your I of t. Okay, this is 5 plus 4t plus 4t square వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? డిటర్మైన్ I of t at t equal 2 seconds అడిగారు. ఓకే, substitute the value of t equal to 2. That's all. Okay, I of t at t equal to 2 seconds again. This is 5 plus 4 into 2 plus 4 into 2 square. Or this is 5 plus 8 plus 16. Okay, this is nothing but 29 amperes is the right answer. That's all. నేను ట్రాన్షియంట్స్ సంబంధం లేదు ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్. ఓకే, త్రూ కరెంట్ I of t at t equal 2 seconds అడిగాను. సంధ్య వెరీ గుడ్. భవానీ completed. Done, sir. Very good. Very good. Okay. Now take another question. Circuit చూడండి ఇలా ఇచ్చారు. Source is given as IN of t. Okay, IN of t. IN అంటే 0.4 t square ఇచ్చారు for all t greater than equal to 0. Okay, this is flowing through resistor inductor. Okay, 10 ohms 5 henries. Okay, flowing through resistor inductor 10 ohms 5 henries. Okay, the voltage across this current source is nothing but V in of t. They are asking to determine V in of t equal to 1 second. Okay, determine that V in of t at t equal to 1 second. చెప్పండి అమ్మా, చేసేయండి. What is that V in of t at t equal to 1 second? Determine that V in of t at t equal to 1 second. చేయండి అమ్మా. Determine V in of t at t equal to 1 second. That's all. అసలు చిన్న ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. Okay, right? They are asking us to determine the V in of t at t equal to 1 second. And I in of t is given as 0.4 t square ఇచ్చారు. 0.4 t square. Okay, this is given as 0.4 t square ఇచ్చారు కాబట్టి source is given as 0.4 t square. Okay, must just a simple apply KVL for this loop. Just apply KVL. That's all. If I apply KVL here, same current flow in ఇక్కడ నేను minus V in of t
plus drop across resistor R into I, drop across inductor అంటే L di by dt, L into d by dt of I of t. ఓకే ఓకే ఈ సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఐన్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు కదా, దాన్ని రాస్తాను R into ఐన్ ఆఫ్ టీ, R into ఐన్ ఆఫ్ this R into ఐన్ ఆఫ్ టీ ohms లా L di by dt. ఓకే కరెంట్ this అది కూడా ఐన్ ఆఫ్ టీ equal to 0. Okay, therefore, what is this V in of t? V in of t equal to R into that current flowing here, I in of t. Series lo na same current flows, L into d by dt of that I in of t. Series lo same current flows. Okay, and what is source given here? 0.4 t square. And resistor value na 10 ohms here, inductor value 5 henry here. Okay, this is 0.4 t square plus L value 5, d by dt of 0.4 t square. Okay. Therefore, this is 4t square plus 5 into differentiation of this one 0.4 into 2t. Okay, this is 4t square plus 0.2. No, this is 4t. This is your V in of t. That V in of t equal to 4t square plus 4t. That's all. Done. ఇవాళ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అమ్మా డిటర్మైన్ దిస్ V in of t equal to 1 second అడిగాను. Okay. Substitute t equal to 1 second. V in of t at t equal to 1 second. This is 4 into 1 square plus 4 into 1. This is 8 volts. Is right. 8 volts. 7.6 ఎందుకు వచ్చింది సంధ్య? 1 సెకండ్ దగ్గర అడిగారు. 4 into 1. భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. కరెంట్ చెప్తున్నావా? 7.6 యాంపియర్స్ రాసావేంటమ్మా సంధ్య? ఏం కరెంట్? 7.6 యాంపియర్స్ అని రాసావేంటి? ఏం కరెంట్ గురించి అడుగుతున్నావు? వోల్టేజ్ గురించి నేను అడిగింది. V in అడిగాను. V in 8 వోల్ట్స్ వచ్చింది. నువ్వేంటి 7.6 యాంపియర్స్ అని రాసావేంటి? అసలు ఏంటి దేని గురించి అడుగుతున్నావు? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? 7.6 రాంగ్ కదమ్మా. 8 volts is the right answer. నువ్వు ఫాలో అవ్వట్లేదు. నువ్వేంటంటే ఫాలో అవ్వకుండా నీ వేలో నువ్వు చేసుకుని వెళ్తున్నావు. చివరిలో టాలీ చేసుకుందాం చూస్తున్నావు, అక్కడ ఏదో మిస్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది వినట్లా. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ కేవీఎల్ వేసాను. ఓకే, మైనస్ V in of t ప్లస్ I into R. ఓకే, 10 into this 0.4 t square. డిఫరెన్షియేషన్ ఓకే, L di by dt. L into d by dt of 0.4 t square చేసాం. 4t square plus 4t. That's all. Substitute equal to 1. 8 volts. సరే, క్లియర్? ఓకే, ఇక్కడ వినండి అమ్మా, చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నా, అందరూ వినాలి. ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ మాట్లాడుతున్నాను, వినండి. అమ్మ ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అనుకో, ఒకసారి అందరు వినండి, అందరు వినండి. అందరు వినండి. నోటీస్ చేయండి. ఓకే, వినండి. నోటీస్ చేయండి. ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇండక్టర్. 4 henries. Sorry, L henries. Okay, some henries. Initial current through the inductor I naught is flowing here. The voltage across inductor VL of t, or current through inductor IL of t. Sir, అలాగే ఇంకొక సిచ్యువేషన్ కెపాసిటర్. Capacitor some C farads. Okay, initial voltage across this capacitor V naught. Okay, this is VC of t, this is IC of t. ఇలా వినండి. నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్. అమ్మ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండక్టర్ at t equal to 0 plus దగ్గర? వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ at t equal to 0 plus దగ్గర? చెప్పండి అమ్మ, త్వరగా చెప్పాలి.
వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండక్టర్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే భవాని. సంధ్య రెస్పాండ్ అవ్వు. సంధ్య కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్, వెరీ గుడ్. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఈ కెపాసిటర్ at ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్? వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ కెపాసిటర్ at ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర? షార్ట్ సర్క్యూట్ భవాని. ఓకే సంధ్య షార్ట్ సర్క్యూట్. అరే అన్న వెరీ గుడ్ అమ్మా. మీరు చెప్పిన రెండు ఆన్సర్స్ రాంగ్. రాంగ్ మీరు అన్న. ఓకే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నారు, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నారు. రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే మీరు చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్ రాంగ్. ఎందుకు? నోటీస్ హియర్ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. కానీ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇండక్టర్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అయితేనే, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉంటేనే అది అప్లై చేయాలి. ఓకే అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ దిస్ ఇండక్టర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కరెంట్ I నాట్ ఉంది, దిస్ కెపాసిటర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ V నాట్ ఉంది. అలా ఉన్నప్పుడు అమ్మా యూ కాంట్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ ఓపెన్ చేయలేము, డైరెక్ట్ గా చేయకూడదు. అన్నా అర్థమైంది పాయింట్? ఇక్కడ ఇనిషియల్ కరెంట్ ఇండక్టర్ ఉంది, I నాట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఉంది, V నాట్ ఉంది. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇది ఓపెన్ ఇది షార్ట్ రాయకూడదు. క్లియర్? ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా, రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. క్లియర్? రైట్. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ us మేక్ దిస్ ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్, లెట్ us మేక్ దిస్ కెపాసిటర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ చేయబోతున్నాను. వాటిని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ మీకు చెప్తున్నాను. నోటీస్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్. IL ఆఫ్ t అంటే IL ఆఫ్ 0 అంటే దాన్ని నేను I నాట్ అనుకుంటా, ప్లస్ 1/L ఇంటిగ్రల్ 0 to t VL ఆఫ్ t dt. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే దిస్ కరెంట్ ఎలా ఉందంటే కరెంట్ ఈక్వల్ టు సమ్ కరెంట్ ప్లస్ కరెంట్ లాగా ఉంది, I1 ప్లస్ I2 లాగా ఉంది. కరెంట్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ప్లస్ కరెంట్. I1 ప్లస్ I2 అనేది ఎప్పుడు రాయొచ్చమ్మా? టూ కరెంట్ సోర్సెస్ I1 ప్లస్ I2 ఎప్పుడు రాస్తారు? సిరీస్ లో ఉంటే రాస్తారు, ప్యారల్ ఉంటే రాస్తారు? టూ కరెంట్ సోర్సెస్ I1 I2 ఉంటే I1 ప్లస్ I2 అని ఎప్పుడు రాస్తారు అని అడుగుతున్నా. ప్యారలల్, వెరీ గుడ్. అందుకే నోటీస్ హియర్ I have a inductor right now. Notice here, this is VL of t, this is inductor L Henrys having some initial current I naught. Right now, notice here, very good Amma, Bhavani, very good Sandhya. Okay, parallel rasta. Okay, L Henrys having some initial current I naught. Ila unte, notice here. How to make this inductor free from initial conditions? This current IL of t ni మీరు I naught plus 1/L integral 0 to t VL of t dt రాసుకోవచ్చు. I naught plus ఇలా. Okay. ఇక్కడ ఓకే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాస్ IL ఆఫ్ t ప్లస్ అలా రాసుకోవచ్చు కదా, అంటే దిస్ కరెంట్ I1 ప్లస్ దిస్ కరెంట్ I2. ఈ I1 ప్లస్ I2 ఎప్పుడు రాస్తా ఉన్నాను? వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే దిస్ ఇలాగా ఇలా. రైట్ నౌ దిస్ ఇండక్టర్ L హెన్రీస్ ప్యారలల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ హూస్ మాగ్నిట్యూడ్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ కరెంట్ I నాట్, ఇనిషియల్ కరెంట్ I నాట్. ఓకే నాన్న ఈ సర్క్యూట్ అన్న రైట్ నౌ సేమ్ దిస్ VL ఆఫ్ t ని మీరు L హెన్రీస్ అలాగే ప్యారలల్ విత్ ఇనిషియల్ కరెంట్ I నాట్ అని రాసుకున్నాం. Okay, therefore this IL of t మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ కరెంట్ ప్లస్ దిస్ కరెంట్. ఓకే అలా వచ్చిందమ్మా ఇది. రైట్ నౌ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు కావాలంటే ఈ ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అవునా? ఇప్పుడు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ IL ఆఫ్ 0 ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండక్టర్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పండి. t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర ఇప్పుడు ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్, ఇక్కడ ఇనిషియల్ కరెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేయచ్చమ్మా. రైట్ నౌ దట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దిస్ ఇండక్టర్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఓపెన్ చేయకూడదు, ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయకూడదు, ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ కరెంట్. హౌ టు మేక్ దిస్ ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కరెంట్ అంటే బై ప్లేసింగ్ ఏ కరెంట్ సోర్స్ హూస్ మ్యాగ్నెట్ నథింగ్ బట్ ఇనిషియల్ కరెంట్ ప్యారలల్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. క్లియర్? ఓకే రైట్. సేమ్ వే లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది కెపాసిటర్ కూడా. కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ మీరు తీసుకుంటే VC ఆఫ్ t V0 ప్లస్ 1/c ఇంటిగ్రల్ 0 to t IC ఆఫ్ t రాయొచ్చు అవునా? అంటే ఇది మన ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ 1/c ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇంటూ 0 మైనస్ IC ఆఫ్ t dt దాన్ని V0 అని రాసుకుంటున్నాను.
ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఎలా ఉందంటే ఇది వోల్టేజ్ V1 వోల్టేజ్ V2 లాగా ఉంది. వోల్టేజ్ V1 వోల్టేజ్ V2 లాగా ఉంది. వెన్ యూ కెన్ రైట్ V1 V is V1 plus V2 చెప్పండి అమ్మా, హౌ ద కనెక్షన్ షుడ్ బి, సిరీసా ప్యారలల్? వోల్టేజ్ V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 అని ఇప్పుడు రాయొచ్చు. సిరీస్ లోనా ప్యారలల్ లోనా? సిరీస్. భవాని వెరీ గుడ్. అందుకేనా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దిస్ కెపాసిటర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ V0 ఉంటే, ఓకే ఓకే సంధ్య, కెపాసిటర్ C farads with initial voltage V0 ఉంటే, ఓకే, how to make this capacitor free from initial voltage అంటే by placing a voltage source in series. Voltage source in series, okay, and this voltage nothing but this C farads లో voltage current IC flow అవుతే what is the voltage across this one అంటే 1 by c integral 0 to t VC of t IC of t dt calculated. Right now this capacitor C farad is free from initial voltage, okay. ఇక్కడ this capacitor having some initial conditions, initial voltage V0 ఉంది. ఈ కెపాసిటర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నేను t ఈక్వల్ 0 దగ్గర అడిగితే షార్ట్ సర్క్యూట్ తప్పు, ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయకూడదు. ఇది ఈ కెపాసిటర్ t ఈక్వల్ 0 అడిగాను అనుకో t ఈక్వల్ 0 అడిగితే బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, ఎందుకంటే దిస్ కెపాసిటర్ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి క్లియర్ అయితే ఒకసారి రాయండి అమ్మా, క్లియర్ క్లియరా? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? ఆ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర రాసేటప్పుడు అలా రాయాలని చెప్తున్నాను. క్లియర్ క్లియర్ సార్. నన్ను ఒక్కసారి ఈ బిఏ పాయింట్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా. t ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఇండక్టర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవునా? అంటే నేను నోటీస్ చేయాలి, ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, ఓపెన్ అయిపోయింది t ఈక్వల్ 0 దగ్గర, ఓకే. ఇండక్టర్ ప్యారలల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్ లో రాసాం కదా, అంటే నథింగ్ బట్ ఇలా కనిపిస్తుంది, కరెంట్ సోర్స్ లా కనిపించేస్తుంది I0, ఓకే. t ఈక్వల్ 0 దగ్గర కెపాసిటర్ కూడా ఓకే, ఇట్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర, ఓకే. ఇలా చూస్తున్నాను, ఇలా వోల్టేజ్ సోర్స్ లా కనిపిస్తుంది, కెపాసిటర్ t ఈక్వల్ 0. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? స్టడీ స్టేట్, స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోయాను. స్టడీ స్టేట్, ఓకే. స్టడీ స్టేట్ లో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కండిషన్స్, స్టడీ స్టేట్ లో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మా, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇండక్టర్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ రీప్లేస్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్. స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ రీప్లేస్ బై షార్ట్, కెపాసిటర్ రీప్లేస్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్, దట్స్ ఆల్, ఫినిష్. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా, క్లియర్, రైట్. సరే వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ వన్ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ టైం కాన్స్టెంట్ మీద చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ టైం కాన్స్టెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సర్క్యూట్ అంటే 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవుతున్నాను. ఏంటి? ఫస్ట్ డ్రా ద సర్క్యూట్ విచ్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0, ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డియాక్టివేట్ ఆల్ ది ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్, ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ చేయండి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద ఆర్ ఈక్వలెంట్, లేదా ఎల్ ఈక్వలెంట్ అయితే ఎల్ ఈక్వలెంట్, సి ఈక్వలెంట్ అయితే సి ఈక్వలెంట్, ఎలాగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో చూపిస్తాను, చేయండి అలా, ఓకే. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఉంది అనుకున్న టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఆర్సి సర్క్యూట్ అంటే హౌ టు ఫైండ్ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇంటూ సి ఈక్వలెంట్, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టైం కాన్స్టెంట్స్, ఓకే. దిస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఓకే, దిస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్, ఓకే. ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఉంటే how to find the RC circuit అంటే okay, R equivalent into C equivalent, you can check there, okay, top లో చూసుకోండి. yes sir, R equivalent into C equivalent, right? Notice here, then okay, సింపుల్ గా చేద్దాం, వన్ బై వన్ చేసుకుంటే వెళ్దాం. నోటీస్ here, డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్, అసలు చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్,
Okay, right now 6:56. Let us do some 10 problems. Okay, determine time constant again. Determine time. This is a circuit that is valid for all t greater than equal to 0. Okay, right. Next step ఏం చేయమన్నాం, deactivate the independent sources. Okay, how to deactivate independent sources? ఇక్కడ voltage source ఇస్తే షార్ట్ చేసేయండి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చారమ్మా, రీప్లేస్ బై షార్ట్, డియాక్టివేట్ చేసాను. లెట్ us deactivate the independent sources. డియాక్టివేట్ చేసాను. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, అన్ని ప్యారల్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్. ఓకే, రెసిస్టర్ ఇండక్టర్. ఓకే, 1 ohm 1 హెడ్. ఓకే, రైట్. This is the way how it look like. ఓకే, రైట్. now ఇక్కడ రెసిస్టర్ ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ మీరు గీస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే ఇట్ సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్. ఇది 1 parallel with 1. ఓకే, 1 parallel with 1, nothing but 1/2 ohms. This is 1 Henry. Yes sir, done. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ ఇండక్టర్. ఇండక్టర్ నుంచి ఎంత ఆర్ ఈక్వివలెంట్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇట్స్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఆర్ ఈక్వివలెంట్ నథింగ్ బట్ 1/2 ohms. ఓకే, లుక్ ఫ్రమ్ ద రెసిస్టర్ what is the L equivalent scene చేయండి. What is the L equivalent scene? L equivalent equal to 1 Henry. Okay, R equivalent 1/2 ohms L equivalent 1 Henry. Okay, therefore for a RL circuit what is the time constant tau? For a RL circuit time constant tau, RL circuit nothing but L equivalent by R equivalent. L equivalent by R equivalent. Okay, what is the L equivalent 1 Henry, R equivalent 1/2. Therefore answer 2 seconds is the right answer. That's the time constant tau. 2 seconds. Then time constant tau equal 2 seconds. Finished. Very good nana Bhavani. Okay, nana ikkada chudandamma ide problem. Right now ee voltage source ni teesesi I am replacing by current source tho nanu chestanu, replace chestanu. Notice here, tell me what is the time constant for this circuit. Voltage source ni I have replaced by current source tho replace chesanu. Please tell me the time constant. Okay, when voltage source replaced by current source, please tell me the time constant tau. Okay. First D, this is a circuit that is value for all time t greater than 0. All time t greater than 0 ki this circuit. Deactivate the independent sources. Then how to deactivate ideal current source aithe replace by open circuit. When this is open no current flows across open terminals. Avuna ante ikkada ee resistor ki does not have any significance. Avuna, then what is the circuit that is valid? Okay, ikkada circuit what is it valid amma? This is the circuit that is valid. Okay, this is a 1 ohm resistor. This is a 1 Henry. Okay, tau RC 1/2, Sandhya 1/2. The problem 2 seconds L equivalent by R equivalent. L equivalent ఏమో 1 Henry కనిపిస్తుంది, R equivalent ఏమో 1/2 ohms కనిపిస్తుంది. Therefore answer 1/2 seconds అమ్మా. ఇందాక ప్రాబ్లం సంధ్య. ఓకే, రైట్ నౌ ఇన్ కరెంట్ సోర్స్ తో రీప్లేస్ చేసా, వోల్టేజ్ సోర్స్ ని డియాక్టివేట్ చేసాం, ఓపెన్ అయిపోయింది, నో కరెంట్ ఫ్లోస్. దిస్ రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. therefore 1 ohm 1 Henry. Okay, then what is the R equivalent seen from inductor? Okay, R equivalent seen nothing but 1 ohm. What is the L equivalent seen from the resistor? L equivalent seen nothing but 1 Henry. Therefore time constant, what is the time constant tau here? Okay, tau RL circuit time constant L equivalent by R equivalent. Okay, therefore this is 1/1 1 second is the right answer. Tau for this problem 1 second is the right answer. Okay, నన్ను ఒక థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపించండి అమ్మ నాకు చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి. ఓకే, కంప్లీటెడ్ అయితే థమ్స్ అప్.
ఒక ఆర్సీ సర్క్యూట్ కూడా ఇక్కడే చూపించిపోతున్నాను. ఆర్సీ సర్క్యూట్ కూడా let us do here itself. Now see here, it's a 1 volt source, 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, 2 farad. Okay, Bhavani, very good. Okay, right. Now 1 volt source, 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, 2 farads capacitor. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, they are asking us to determine the time constant tau here. What is the time constant tau? Okay, determine the time constant tau. Okay, right. And here, okay, now first this is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Now for deactivate the independent sources now. Okay, deactivate the independent source. How to deactivate ideal voltage source now? Ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, ideal voltage source replaced by short circuit. Ideal voltage source replaced by short circuit. Okay, short chesam. Then what is the circuit that is valid? మీరు observe చేస్తే right now all the elements are connected in parallel. Okay, all the elements connected in parallel. Observe చేస్తే 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, 2 farad capacitor. 1 ohm, 1 ohm, 2 farad. Say 1 ohm, say 1 ohm, 2 farad capacitor. Okay, or ఈ 1 ohm 1 ohm ఎలా ఉన్నాయమ్మా parallel లో ఉన్నాయి. This is 1 parallel with 1. Okay, nothing but 1 by 2. This is 2 farads. Okay, what is the equivalent resistance seen? It's RC circuit. What is the R equivalent seen from the capacitor? 1 by 2 ohms. What is the C equivalent seen from the resistor? C equivalent seen nothing but 2 farads. Okay, 2 farads. Therefore, okay, since it is a RC circuit, what is the time constant for RC? R equivalent into C equivalent. R equivalent into C equivalent. What is R equivalent here? 1 by 2. What is C equivalent into 2 farads. Therefore, answer 1 second is the right answer. 1 second. Time constant for the given circuit 1 second is the right answer. Okay, very good amma. Done. Nana ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసి ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ బై కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ చేసి కరెంట్ సోర్స్ పెట్టాను. టెల్ మీ ద టైం కాన్స్టెంట్ tau. Okay, tell me the time constant tau. What is tau? Voltage source తీసేసి current source replace చేశాను. Determine the time constant tau. Now, this is a circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, all time t greater than 0 is a circuit valid. Next, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal current source? Replaced by open circuit. Okay, open చేశాను. When this is open circuited, no current across the open terminals. అంటే this resistor series లో ఉంది, does not have any significance here. Okay, this is the circuit that is valid. Okay, ఏమి ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ లో అప్పుడు? Okay, here this is a 1 ohm resistor ఒకటి 2 farad capacitor. Okay, 1 ohm resistor 2 farad capacitor. Okay, ఈ 1 ohm resistor 2 farad capacitor. Okay, and what is the resistance seen from capacitor amma? Okay, what is the resistance seen from capacitor? 1 ohm. What is the capacitance seen from resistor? 2 farads. Okay, C equivalent. Okay, 2 farads. Okay, therefore what is the time constant tau for the given circuit? Time constant RC circuit ఇది R equivalent into C equivalent. Okay, R equivalent into C equivalent 1 into 2. This is 2 seconds is right answer. 2 seconds. Okay, very good amma Bhavani, very good Satya. Right, ఇందాకేమో ఇలా ఉంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే 1 సెకండ్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే సర్క్యూట్ బట్టి వీఆర్ ఫైండింగ్ దట్స్ వాల్యూస్. ఓకే, రైట్ అమ్మ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే యాక్చువల్లీ మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్ ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 సర్క్యూట్స్ ఇచ్చేసా డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 వాల్యూడ్ సర్క్యూట్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్. డిటర్మైన్ టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్. Determine time constant for the circuit. Okay, 50 volt source switch ఇచ్చారు నాన్న. స్విచ్ at equal 0 దగ్గర అంటే క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ 1 ohm resistor 1 by 2 Henry farad 1 by 2 Henry inductor ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి మీరు సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఓకే, స్విచ్ ఎలా ఉందమ్మా? ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర స్విచ్ ఎలా ఉంది? ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి వాట్ ఇస్ ద స్విచ్? ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 కి స్విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్. ఓకే, స్విచ్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి స్విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్. ఓకే, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. For all time t greater than 0 okay, switch is closed. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Done. Okay, e circuit okay, well, let us try to find the time constant term. First deactivate the independent sources then. Okay, deactivate the independent sources. Okay, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit. Okay, deactivate the independent sources. Okay, how to deactivate idle voltage source? Replace by short. Okay, then what is the circuit that is valid for all time t greater than 0? Okay, for all time t greater than 0 this is the circuit valid. Okay, resistor okati, inductor. This is the circuit that is valid. Okay, it's a 1 ohm. Here we can apply open circuit to inductor. అసలు నేను ఈ కండిషన్స్ ఎందుకు ఆ ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ అడిగితే ఇండక్టర్ ఓపెన్ కెపాసిటర్ షార్ట్. స్టడీ స్టేట్ అడిగితే ఓకే ఇండక్టర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ అలా అడగట్లేదు కదా. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి చేద్దాం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేద్దాం. భవానీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడమాక, ఏమి భవానీ కాసేపు వెయిట్ చేయి, అవన్నీ చెప్తాను వన్ బై వన్ చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ లెటస్ క్యాలిక్యులేట్ టైం కాన్స్టెంట్. ఒక నెట్వర్క్ ఇస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. రైట్, ఓకే ఇక్కడ దిస్ 1/2 హెన్రీస్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఇండక్టర్ నుంచి చూడండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ సీన్ 1 ఓం. ఓకే, అలాగేనా ఇక్కడ మీరు రెసిస్టర్ నుంచి చూడండి అన్న, వాట్ ఈస్ ద ఎల్ ఈక్వలెంట్ సీన్. ఓకే, 1/2 హెన్రీస్. ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్ tau. What is the time constant tau then? Okay, it's a time constant tau. It's a RL circuit ki time constant tau L equivalent by R equivalent. Okay, what is L equivalent nana? 1/2. R equivalent amma 1. Therefore, this is 1/2 seconds is right answer. 1/2 seconds. Okay, 0.5 seconds. Very good. 1/2 seconds. Done. Okay, very good. Seconds answer. ఈసారి ఇలా ఇచ్చారమ్మా. ఓకే, దిస్ ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చి దే ఆస్కింగ్ us to determine the time constant అవ్వదు. ఈ సోర్స్ ఇక్కడ ఈస్ గివెన్ ఇస్ 10 into u of t సోర్స్ ఇచ్చారు. 10 into u of t సోర్స్ ఇచ్చారు. Okay, they asking us to determine the time constant tau. Okay, what is the time constant tau? ఓకే, నన్ను ఇక్కడ మీరు సోర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సోర్స్ ఎలా ఉంది? 10 into u of t అనే సోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? u of t. Okay, what is u of t signal for t greater than 0? 1. For t less than 0, 0. Okay, t for t less than 0, 0. For t greater than 0, 1 ఉంటుంది. 10 into u of t అంటే ఇది 10 volts, ఇది 0 volts for t less than 0. t greater than 0 కి ఏమో 10 volts ఉంటుంది, t less than 0 కి 0 volts ఉంటుంది. స్టెప్ సిగ్నల్, వెరీ గుడ్ యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్. ఓకే, 10 into u of t అండ్ u of t అనేది యూనిట్ స్టెప్ అంటాం. 10 into u of t అంటే స్టెప్ సిగ్నల్. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 volts. సరే, మనకి అసలు ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనకి సోర్స్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 కి, ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ హియర్? For t greater than 0 ki, what is the source connected here? 10 volts. First, I am drawing a circuit which is valid for all time t greater than 0 ki. Okay, 10 volts. For all time t greater than 0 ki, మిమ్మల్ని సర్క్యూట్ అడిగితే ఇక 10 volts అప్లై చేసినట్లు. 10 into u of t signal for all time t greater than 0 ki 10 volts is appearing here. This is the circuit that is. Okay, right. For this circuit, right now deactivate the independent sources. Okay. This is a circuit that is valid for all positive times. Now deactivate the independent sources and find the time constant. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit.
replaced by short circuit. Okay. Now this 5 ohms అలాగే 2 Henry అన్న ఇక్కడ parallel. Okay. Then right now this is a 5 ohm and 2 ohms and 2 Henrys and 2 Henrys both are parallel. 2 Henry parallel with 2 Henry. What is L1 parallel to L2 nana? L1 L2 by L1 plus L2. Two equal inductors parallel unte nana, this value nothing but 1 Henry. This is 5 ohms. What is the equivalent inductance seen from resistor? L equivalent. What is the L equivalent nana? 1 Henry. What is the equivalent resistance seen from inductor R equivalent? Okay, this is nothing but 5 ohm. Okay. Therefore, what is the time constant for the given circuit? Its given circuit is RL circuit nana, L equivalent by R equivalent. Okay, L equivalent by R equivalent. What's L equivalent here? 1. R equivalent of 5. Therefore, answer 1 by 5 seconds is right answer. Very good. 0.2 seconds and 1 by 5 seconds and okay, 1 by 5 seconds. Completed. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు అసలు. ఇలా ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చారమ్మా, డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్, డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, డిటర్మైన్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్. ఓకే, 1 ఆంపియర్ ఇచ్చారు. ఓకే ఓకేనా. ఆర్ కన్సిడర్ ది సోర్స్ as u of t minus 2 అని తీసుకోండి. u of t minus 2 amperes తీసుకోండి. Amperes u of t minus 2. ఓకే నా ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద నెట్వర్క్ నానా అంటే నోటీస్ ద t. ఓకే, ఇది u of t minus 2 అంటే ఇట్స్ ఏ డిలేడ్ సిగ్నల్ బై 2 యూనిట్స్ అని. ఓకే, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా u of t సిగ్నల్ ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి 1, t లెస్ దెన్ 0 0. ఈ u of t minus 2 అంటేనా దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 2 కేమో 2 1, t లెస్ దెన్ 0 2 కేమో 0. ఓకే, ఈ సిగ్నల్ ఎలా ఉందంటే ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 2 కేమో 1 ఆంపియర్. ఓకే, 1 ఆంపియర్. ఫర్ t లెస్ దెన్ 2 కేమో 0 ఆంపియర్స్. ఓకే రైట్, కరెక్ట్. నాకు పాజిటివ్ కి ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, అంటే ఈ t గ్రేటర్ దెన్ 2 అనే సెకండ్ తీసుకున్నాను అనుకోమా, t గ్రేటర్ దెన్ 2 అనే టైం తీసుకుంటే what is the source connected to the network here? What is the source connected to the network here? Okay, now source connected entamma, that's nothing but 1 ampere is connected here for t greater than 0 ki. For t greater than 2 ki nana, what is the source connected here nana? Nothing but 1 ampere is connected. Okay, ee circuit ki meeru time constant calculate cheyali. Okay, positive times ki okay unde circuit kante t tending towards infinity ki veltunam kada, ఆ సర్క్యూట్ కి మీరు ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసే టైం కాన్స్టెంట్. So first of all, deactivate the independent sources. Okay, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal current source? How to deactivate ideal current source? Open circuit test. Okay, open. Okay, open అయిపోతున్నా 0 amperes flowing across this 1 ohm resistor. This 1 ohm resistor does not have any significance here. Right? Then resistor does not have any significance. Right now, this is the circuit right now that is valid. Okay, this is the circuit that is valid. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఈ 3 సిరీస్ లోనే 6 ohms 3 henrys 6 henrys 3 ohms లో ఉన్నాయి. Okay, ఈ 3 సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ సర్క్యూట్ మనకి ఇస్తాను. సింప్లిఫై చేస్తే ఎలా ఉందంటే 3 ohms సిరీస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇట్ సెమ్స్ లైక్ ఇలా ఉంది. 3 ohms సిరీస్కి వచ్చేసింది. 3 plus 3 nothing but 6 ohms. Right now all the elements are parallel లో ఉన్నాయి. Okay, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 6 ohms 3 ohms ప్యారల్ లో ఉన్నాయి, 3 Henry 6 Henry కూడా ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. This is a 3 ohms parallel with 6 ohms. This is 3 Henry parallel with 6 Henry. Okay, this is 2 Henry, this is 2 ohms. Okay, okay, this is the circuit ki and what is the R equivalent seen? Okay, 2 ohms. What is the L equivalent seen?
what is the L equivalent seen and 2 Henries. Therefore time constant tau for RL circuit nothing but L equivalent by R equivalent. What is L equivalent amma ikkada 2 Henries. What is the R equivalent anna 2 ohms. Okay. Therefore what is the answer anna 1 second. Time constant for the given circuit nothing but 1 second. Okay. Time constant for this RL circuit amma 1 second. Very good. Very good. Okay, RL circuits lo last problem nana. Then we'll see the RC circuits. Amma ila ichcharamma. Determine the time constant nana. Determine the time constant. Okay, determine the time constant. Determine the time constant. Okay. Now first of all tell me ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనన్నా ఈ సర్క్యూట్ లో స్విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఆ క్లోజ్ ఆ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే స్విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓపెన్ చేయబోతున్నారు. అవునా, స్విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓపెన్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 నేను సర్క్యూట్ చూస్తే ఓపెన్. వెరీ గుడ్. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 మాట్లాడతాను. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0, okay, switch is open. ఈ స్విచ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్. ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఫినిష్డ్. ఈ సర్క్యూట్ కే మీరు వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టైం కాన్స్టెంట్ టౌ. నెక్స్ట్ టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒకటి తెలుసు, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. అవునా, డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. హౌ టు డీయాక్టివేట్ ద ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇప్పుడు టైం కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అమ్మ deactivate the independent sources. Ideal voltage source replace, short chasing. Okay, let us try to calculate the time constant tau for this circuit. Let us try to calculate the time constant tau for this circuit. Okay, amma ikkada meeru ఒకసారి అమ్మా సారీ, మీరు ఇక్కడ 10 amperes సోర్స్ తీసుకోండి అమ్మా. ఇది ఇప్పుడు మారుస్తాను. 10 amperes సోర్స్ తీసుకోండి. 10 amperes సోర్స్ ఇచ్చారని తీసుకోండి. 10 amperes సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకోండి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో. Therefore ఇది కూడా 10 amperes. Okay, 10 amperes సోర్స్, 10 amperes కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారని తీసుకో. రైట్ నా హౌ టు డియాక్టివేట్ 10 amperes సోర్స్ అని ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ అయితే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేశారు 10 amperes కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ తో చెప్తే అదే కెపాసిటీ చెప్పినప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్స్ తో చెప్తాను. ఓకే, 10 amperes సోర్స్. రైట్, దిస్ ఈస్ అ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకే, సరే నేను ఒకవేళ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చిన షార్ట్ అయితే మీరు ఈక్వలెంట్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అకార్డింగ్లీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఈ మీరు ఒకవేళ నేను షార్ట్ చేసి ఉంటే ఇది ఇది ప్యారల్ ఉంటే మళ్ళీ కాంబినేషన్ ప్యారల్కి వస్తుంది. ఆ ఈక్వలెంట్ తీసుకోండి. సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను. రైట్ నౌ టెల్ మీ. ఓకే, సపోజ్ దిస్ కరెంట్ సమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్, ఎందుకంటే ఓపెన్ కదా, జీరో. నో కరెంట్ ఫ్లోస్ జీరో, ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోస్ జీరో. అంటే నేను ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఒకవేళ నేను ఐఎల్ అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఐఎల్ఏ, సేమ్ కరెంట్ ఐఎల్ఏ, సేమ్ కరెంట్ ఐఎల్ఏ ఫ్లో అవుతుంది. అవునా? Now tell me now how all the elements connected to each other right now. How all the elements connected to each other right now. చెప్పండి, how all the elements connected to each other. Very good amma Bhavani, very good Sandhya. Series lo unnai. Okay, series. All the elements are connected in series. Okay. Now what is this inductor? 22 Henries. Okay. What is resistance on the series 2 plus 3 plus 6? Okay, what is value 11 ohm. 11 ohm. Therefore, okay, right now what is the resistance inductance in L equivalent here? Nothing but 22 Henry. What is the equivalent resistance in the equivalent resistance in? Nothing but 11 ohms. Therefore, what is the time constant tau? Okay, L equivalent by R equivalent. Okay, the value is nothing but 22 by 11. 2 seconds is right answer. Time constant tau for the given circuit nothing but 2 seconds. Completed. Bhavani, very good.
అసలు ఏం లేవు, అసలు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అసలు. ఓకే, అసలు ప్రాబ్లమ్సే కాదు. ఓకే, లెట్ us డూ దిస్ వన్ అమ్మా. ఒక ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఇచ్చాను. ఓకే, డిటర్మైన్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ టౌ. దే ఆస్కింగ్ us to determine the time constant టౌ. What is the time constant టౌ for this RC circuit? Time constant టౌ. Okay, first of all, draw the circuit which is valid for all time t greater than 0. Okay, what is circuit that is valid for all time t greater than 0? Switch is closed. Okay, for all time t greater than 0, okay, switch is closed. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Switch is closed. Okay, switch is closed. Okay, now, okay, while calculating time constant, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit. While calculating the time constant tau, deactivate the ideal voltage source. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit. Short to replace చేసాను. Ideal voltage source ఉంది, 10 volt source ని short to replace చేసాను. Okay. Now for all time t greater than 0, ఇక్కడ this is the circuit value, deactivate చేస్తే what is the equivalent resistance in R equivalent ఇక్కడ 1 ohm. Okay. What is the equivalent capacitance in from resistor? C equivalent nothing but here 10 microfarad. Okay, it's a our RC circuit. Okay, then tau RC, okay, nothing but R equivalent into C equivalent. Okay, how to find R equivalent? This value nothing but 1. This is 10 microfarads. Therefore, answer is 10 microseconds. 10 microseconds is the right answer. Sandhya, very good. Okay, Bhavani, very good. Okay, now next question. Determine time constant for this circuit shown figure. Determine time constant for this circuit shown figure. Determine time constant for this circuit shown. Okay, now. Okay, now ఇక్కడ సోర్స్ ఏమి ఇచ్చినట్లమ్మా యాక్చువల్గా సోర్స్. ఓకే, దిస్ సోర్స్ చూసుకుంటేనా what is source that is connected to the network here. Okay, ఇది t. Okay, 5 into u of t తీసుకుంటే source connected to the network nothing but 5 amperes for all t greater than 0. 5 amperes for t greater than 0 కి and t less than 0 కి 0 amperes connected here. Then for all t greater than 0 కి తీసుకుంటే for all t greater than 0, what is the circuit that is valid? Okay, this is 5 amperes connected here. 5 amperes అమ్మ సంధ్య, 5 volts కాదు 5 amperes. Okay, for t greater than 0 ఇక్కడ 5 amperes is connected here. Okay, while determine the time constant అమ్మ deactivate the మనం independent sources deactivate చేస్తాం. మనం deactivate the independent sources. Okay, while determine the time constant tau, okay, deactivate the independent sources. How to deactivate ideal current source? Replace by open circuit. Replace by open circuit. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే no current flows here. ఇక్కడ కూడా no current flows here. Current flow అవట్లేదు. అంటే ఈ రెండు రెసిస్టర్స్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. Now let us try to calculate the time constant for this circuit. Okay, ఈ సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామా, this is the circuit that is valid. Now all the elements are series లో ఉన్నాయి. Okay, all the elements are series లో ఉన్నాయి. Okay, all the elements are connected in series. Okay, ఇక్కడ 3 ohms 7 ohms రెసిస్టర్స్ సిరీస్ లో ఉంటే ఓకే 7 ohms. 3 మైక్రోఫారడ్ 6 మైక్రోఫారడ్ సిరీస్ లో ఉంటే కెపాసిటర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను. C1 C2 by C1 plus C2. రెసిస్టర్ సిరీస్ ఉంటే 3 plus 4 7 ohms అని. ఓకే, కెపాసిటర్స్ ప్యారల్ లో ఉంటే C1 C2 by C1 plus C2. సిరీస్ లో ఉంటే కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉంటే C1 C2 by C1 plus C2. ఈ 3 into 6 by 3 plus 6.
Okay, this is 18 by 9 and 2. Okay, this is a 2 microfarads. Okay, capacitors are 2 microfarad. Therefore, RC is a RC circuit, time constant of 1 and R equivalent into C equivalent. What's the R equivalent here? 7. C equivalent is 2 micro. This value nothing but 14 microseconds is the right answer. Very good, Amma, Bhavani, Sandhya, very good. 14 microseconds is the right answer. Right? Okay, that 14 microseconds is the right answer for the given problem. Okay, now next question. Determine the time constant tau for this circuit. Determine the time constant tau for this circuit. Determine the time constant tau for the given circuit. Okay. ఇక్కడ మీరు సోర్స్ కూడా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 into u of t ఇచ్చారు. 10 into u of t. అంటే దిస్ ఇస్ 10 into u of t అనే సోర్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? For t greater than 0, 10 volts. For t less than 0, 0 volts. Okay. 10 volts. For t greater than 0, 10 volts. For t less than 0, 0 volts. Okay. For t greater than 0, if you want to draw the circuit, what is source that is connected here? 10 volts is connected here. 10 volts is connected here. Okay. Next, for all time t greater than, okay, if I want to calculate time constant tau calculate చేసేటప్పుడు deactivate the independent sources. Okay. Time constant tau calculate చేసేటప్పుడు deactivate the independent source. Independent source ని deactivate చేస్తాను. Deactivate the independent source. Now, how to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit చేస్తాను. Deactivate the independent sources. Ideal voltage source replaced by short. Okay, ఇప్పుడు right now if you observe here, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 2 ohms parallel right now parallel 2 ohms right now in parallel. Okay, ఈ రెండు కెపాసిటర్స్ parallel. Okay, these two capacitors parallel ఉన్నాయి, these two resistors parallel. Okay, if I want to simplify it, okay, two resistors parallel. This is a 2 parallel to 2, nothing but 1. This is a resistor, this is a capacitor. Okay, this is a 2 ohms, the 2 microfarad. And right now this capacitor parallel. Okay, C1 C2 parallel అనుకోండి. C1 C2 parallel అయితే C1 plus C2. Okay, C1 C2 parallel అయితే equivalent C1 plus C2. That's the equivalent. Okay, therefore this is 9 microfarads. This is the circuit right now. Again, how all the elements connected to each other? All the elements connected in series lo unnai. All the elements right now in series. Okay, again simplify చేశారనుకున్నాను. All the elements in series lo unnai. Okay, this seems to be 1 plus 2 series lo unnai. This is 3 ohms. అలాగే 2 microfarad 9 microfarad series లో ఉన్నాయి. What is value C1 C2 by C1 plus C2. Okay, 9 into 2 by 9 plus 2, 18 by 11 microfarads. Right now this is a RC circuit. Okay, RC circuit. What is the equivalent resistance seen? Okay, this equivalent resistance is nothing but 3 ohms. Okay, what's the equivalent capacitance seen from resistor? Equivalent capacitance seen from resistor is C equivalent, nothing but 18 by 11 microfarads. Okay, therefore time constant for this RC circuit nothing but R equivalent into C equivalent. Answer 18 by 11 micro into 54 by 11 microseconds is right answer. Very good, Nana. Excellent, Amma Sandhya. Very good. 54 by 11 microseconds. Very good. Bhavani completed. Bhavani completed.
right? Yes sir, right. Very good Nana. Last problem in a time constants lo చేద్దాం. Last problem time constants. Okay, determine the time constant దీనికి అడిగారు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ 10 వోల్ట్ సోర్స్ పెట్టి ఇచ్చారు. Determine the time constant in చెప్పండి. What is the time constant here? Time constant tau. Okay, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what is circuit that is valid for all time t greater than 0? For all time t greater than 0 తీసుకుంటే what is the circuit that is valid na? Okay, అమ్మ ఇక్కడ for all time t greater than 0 switch is going to open and for all time t greater than 0 కి switch is going to open. Okay, switch అనేది open circuit close చేస్తాం. Close. Okay, for all time t greater than 0 తీసుకుంటే switch is closed. Okay, ఇప్పుడు notice here, this is the circuit how it looks. Close. Very good. అని ఇలా అయిపోయింది. సరే, while determine the time constant tau మనం deactivate the independent sources. Independent source ని deactivate చేయాలి. అవునా? How to deactivate ideal voltage source while calculating time constant tau? Okay, deactivate the ideal sources. How to deactivate ideal voltage source? Replace by short circuit. Short to replace it. Okay, దీనికి ఓపెన్ కాదు షార్ట్ అంటే ఏంటమ్మా ఓపెన్ కాదు ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చాను ఈసారి 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చాను. ఓకే రైట్. ఇక్కడ సర్క్యూట్ మీరు స్విచ్ ఇలా ఇచ్చారు ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 క్లోజ్ చేస్తానని ఇచ్చారు, అందుకే ఫర్ ఆల్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 క్లోజ్ అని పెట్టాను. ఓకే రైట్. ఈ సర్క్యూట్కి ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం అమ్మా. ఒక్కసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే వేరియబుల్స్ ఇచ్చుకున్నాను, ఏ బి అనుకున్నాను అనుకో. ఇప్పుడు షార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇది కూడా టెర్మినల్ ఏ స్విచ్కి చెప్పాను సార్. ఓకే, ఇది కూడా టెర్మినల్ బి. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ కూడా షార్ట్ అయిపోయింది కూడా, ఇది టెర్మినల్ బి. ఇక్కడ చూస్తే ఈ రెసిస్టర్ ఇది టెర్మినల్ బి, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ ఏ. అమ్మా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ రెసిస్టర్ 3 ohms బిట్వీన్ ఏబి, దిస్ ఆల్సో బిట్వీన్ ఏబి, దిస్ ఆల్సో బిట్వీన్ ఏబి, దిస్ ఆల్సో బిట్వీన్ ఏబి. ఓకే అంటే అన్ని ఏబి టెర్మినల్స్ మధ్యలో ఉన్నాయంటే హౌ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ప్యారలల్. ఓకే రైట్ నౌ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్యారలల్. 3 ohms, 2 ohms, 6 ohms. Okay, all the elements are parallel. Okay, అలాగే this is capacitor 1 microfarad. Okay, this is 3 ohms, this is 2 ohms, this is 6 ohms, all are parallel. Okay, right now this is the circuit. Both are same. Okay, all parallel అయితే 1 by R equivalent ఎంత 2 parallel with 3 parallel with 6 అంటే ఎంత? R equivalent ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 1 by R equivalent equal to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. Okay, LCM is 6. Okay, this is 3 plus 2 plus 1, 6 by 6 అంటే 1 ohm. Okay, therefore right now all the resistors parallel ఉంటే that's the R equivalent. Okay, this is C equivalent nothing but 1 microfarad and R equivalent equal to 1 ohm. Okay, right, therefore time constant tau. Okay, time constant tau is RC circuit R equivalent into C equivalent. Okay, what's the value of R equivalent ikkada 1, C equivalent 1 microfarad, this is nothing but 1 microsecond. 1 microsecond is the data. అమ్మా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టైం కాన్స్టెంట్స్ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వే. ఈజీ, చాలా ఈజీ. అంటే మనం తర్వాత ఇప్పుడు 7:35 అయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్, లేదు ఈవినింగ్ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్ టైం కాన్స్టెంట్స్ గురించి. 4 o'clock క్లాస్లో మొత్తం టైం కాన్స్టెంట్స్ కావాలి మనకి. సరే సింపుల్గా చేద్దామమ్మా. లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ నేను డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశానమ్మా. ఫస్ట్ సింపుల్గా వెళ్దాం. ఓకే, కేటగిరీ 1 ఓన్లీ ఎట్ స్టడీ స్టేట్ వాల్యూస్ అడుగుతున్నారు. టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర దే విల్ ఆస్క్ సమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్. ఓన్లీ స్టడీ స్టేట్లో అడుగుతున్నారు. టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఓకే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఇలా ఇచ్చారమ్మా. ఎట్ టీ ఈక్వల్ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ. అసలు సింపుల్ స్టడీ స్టేట్ దగ్గర అంటే వెన్ ఎవర్ ద స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, స్విచ్ అంటే క్లోజ్ అంటే ఆర్ ఓపెన్, ఏదైనా సోర్స్ బేసికల్గా
when the source is connected to the network for a long time. Okay, then inductor charges maximum value, capacitor charges to the maximum value. Beyond that one, everything constant. Circuit is said to be in steady state. Steady state లో inductor short circuit అయింది, capacitor open circuit అయింది. అంతే, simple, right? Okay. Now they are asking us to determine that current through 10 volt source at steady state అడుగుతున్నారు. as t tending towards infinity. Okay, steady state లో అడిగారు. సింపుల్ అని అసలు ఏం లేదు, అసలు చిన్న క్వశ్చన్ అంతే. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. స్టడీ స్టేట్ అడిగినప్పుడు నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కూడా ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్టడీ స్టేట్ అన్నప్పుడు. ఓకే, సరే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి ఓకే సర్క్యూట్ కి ఇస్తాను. స్టడీ స్టేట్ కి ముందు ఫస్ట్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి ఓకే ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 కి వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూడ్ అని ఇస్తాను. ఓకే అమ్మా, ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి స్విచ్ పొజిషన్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి షార్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఆల్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. For all t greater than 0, switch is closed. Yes or no? For all t greater than 0, switch is closed. That's all. Finished. Close. Very good. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి? స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇంటర్ కరెంట్ సప్లైడ్ బై సోర్స్ 10 వోల్ట్ సోర్స్ అంటారు. అంతే. స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాం. స్టడీ స్టేట్ నేను చెప్పాను మీకు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ లో మాట్లాడాను. ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్తున్నాను, ఆ పాయింట్ చూడడం. మీరు స్టడీ స్టేట్ లో నేను చెప్పాను ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ మీరు చూస్తే నోటీస్ చేయాలి. ఈ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు చెప్పాను, ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర అయితే ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. t టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇండక్టర్ షార్ట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్. t టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. ఓకే, రైట్. నోటీస్ వీళ్ళు అడుగుతుంది కూడా స్టడీ స్టేట్ అడిగారు. స్టడీ స్టేట్ అడిగారు. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టడీ స్టేట్. as t tending towards infinity, steady state దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. స్టడీ స్టేట్ వినండి. స్టడీ స్టేట్ అంటే దిస్ DC సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ అని. 10 volts DC సోర్స్. DC అంటే 10 volt source connected to the network for a long time. Connected to the network for a long time. For a long time. అంటే ఇండక్టర్ చార్జెస్ ఫుల్లీ ఓకే, బియాండ్ దట్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్స్టెంట్. కెపాసిటర్ చార్జెస్ ఫుల్లీ, బియాండ్ దట్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్స్టెంట్. దెన్ సర్క్యూట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇన్ స్టడీ స్టేట్. ఓకే, సర్క్యూట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇన్ స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లో స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లోన వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? షార్ట్ సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, as t tending towards infinity ఈ టైం తీసుకొని మాట్లాడితే లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ సర్క్యూట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ స్టడీ స్టేట్. ఓకే, మీరు ఆ t tending towards infinity ఓకే దగ్గరే మాట్లాడుతున్నారు. ఇదంతా కనెక్షన్ t tending towards infinity దగ్గరికి వెళ్తే ఓకే ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే,
this inductor na. Okay, this inductor. సరేనా? Do it again. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 నా. ఓకే, స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లోన ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. This inductor short circuited. Okay. This capacitor na open circuited. Okay. ఇలా చూపిస్తున్నాను. Notice here. This inductor short circuited na. Okay. This capacitor open circuit. This is steady state అంటే IL of infinity అని రాస్తాను. ఇది నా VC of infinity అని రాస్తాను. IL value okay steady state లో, ఈ VC value steady state లో just I'm writing VC of infinity. Okay, finished. ఇప్పుడు ఇదేం అడగల. ఓకే, IL of infinity ఆ VC of infinity ఏం అడగల. What is the current I అని అడిగారు. Okay. What is that current I అని అడిగారు. ఓకే, సింపుల్ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ అడిగారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద I దే ఆస్కింగ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అడిగారు. ఎట్ ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం వాట్ ఈస్ దిస్ I? దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో. ఓకే, therefore what is this current supply by source? I of infinity nothing but voltage by 5. Okay, therefore this is 2 amperes is right answer. 2 amperes. That's all. 2 amperes is right answer. Completed now. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఐఎల్ ఏం అడగలేదమ్మా. ఓకే, ఓన్లీ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అడిగారు. స్టడీ స్టేట్ డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ 10 వోల్ట్ సోర్స్ అంటే ఐ ఎట్ T10 ఇంటువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ అడిగారు. దట్స్ ఆల్, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఇదేనా ఆన్సర్. కొద్దిగా ఈ ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కంప్లీటెడ్ అమ్మా భవానీ, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కొద్దిగా నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను అనుకున్నాను. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ చేసి మాట్లాడతాను. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే, నోటీస్ హియర్. Determine the steady state energy stored in the network. Determine steady state energy stored in the network. ఇందాక ప్రాబ్లమే determine steady state energy stored in the network అన్నారు. అవునా? సరేనా? డైరెక్ట్ గా స్టడీ స్టేట్కి వెళ్ళిపో. For all t greater than 0 switch closed. ఎంత తెలుసు? For all t greater than switch is closed. Okay, then draw the circuit which is valid for all time t greater than 0. Steady state కి వెళ్ళిపోయారు. Steady state. స్టడీ స్టేట్కి వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అవునా? దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. నోటీస్ హియర్, ఇది సర్క్యూట్ అమ్మ వ్యాలిడ్. ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ నానా? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్? టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. దిస్ ఈస్ ఇక్కడ 10/5, nothing but 2 amperes. This is the current that is flowing in the inductor. 2 amperes is the current that is flowing in the inductor. ఓకే, అలాగే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అన్నారు అనుకున్నాను. సియర్ దిస్ ఇండక్టర్ దిస్ కెపాసిటర్ ప్యారల్ ఉన్నాయి. ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ కెపాసిటర్ అది బట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్. రైట్ నౌ ఇండక్టర్ ఇస్ షార్ట్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ షార్ట్ అమ్మా? రైట్ ఇన్ ద చార్ట్ బాక్స్ నాన్న. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద షార్ట్. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ నాన్న? వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ షార్ట్? చార్ట్ బాక్స్ లో రాయండి అంటున్నాను. 0. ఓకే, రైట్ నౌ ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటే స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అన్నారు. స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా? ఓన్లీ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. అందుకే ఇక్కడ నేను ఇండక్టర్ కరెంట్ అనుకుంటున్నా, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్టడీ స్టేట్ లో. ఓకే, వాడు అడిగింది ఏంటి? స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అడిగారు. స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్.
స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ నెట్వర్క్ ఈ టోటల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ స్టడీ స్టేట్ లో అంటే ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా వీ హ్యావ్ ఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈసీ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈ రెండే ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్. హౌ టు ఫైండ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇండక్టర్ అన్న హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. హౌ టు ఫైండ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అన్న హాఫ్ ఇంటూ సి ఆఫ్ విసి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. స్టడీ స్టేట్ అన్నారు కాబట్టి ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నారు. స్టడీ స్టేట్ అన్నారు కాబట్టి విసి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ స్క్వేర్. ఓకే, therefore L value, what is the L value given? 4 Henry's ichcharu. L value given as 4 Henry, capacitor value 4 farads. Therefore this is 4 into IL square అంటే 2 square. Okay, half into 4 VC of infinity అంటే 0 square. Okay, therefore this is nana 4 into 4 16 by 2 8 ఇదేమో 0. Okay, answer nana 8 joules is right answer. Okay, 8 joules is right answer. Steady state energy stored in the network ఒకవేళ అడిగితే 8 joules is the right answer. Unit for energy nana joules. Sandhya volts రాసావా నువ్వు? This is the total energy, steady state energy stored in the network. Okay, very good nana. Bhavani, very good. Sandhya, very good. Sorry, let us move on to next question amma. Simple questions అసలు simple అసలు ఫస్ట్ స్టడీ స్టేట్ దగ్గర అడుగుతున్నాను అన్ని. ఓకే, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ తో మనకు అవసరం లేదు. ఓకే తల్లి, మిస్టేక్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇలా ఇచ్చారమ్మా, డిటర్మైన్ స్టడీ స్టేట్ ఓకే వోల్టేజెస్ అక్రాస్ ద కెపాసిటీ C1 C2 రెస్పెక్టివ్లీ అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజెస్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ C1 and C2 రెస్పెక్టివ్లీ అడుగుతున్నారు. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు? దిస్ 10 volts. ఓకే, ఇది ఇట్స్ ఏ సోర్స్ స్విచ్ at equal 0 going to close 1 ohm 1 henry 1 ohm. ఓకే, ఇది 1 farad 1 henry inductor. Voltage across this one capacitor parallel undamma 1 ohm ki. This capacitor C2 is parallel with this inductor 1 farad. Okay, they are asking us to determine the steady state voltages adugtaru. Steady state voltage adugtaru. Okay, steady state voltages adugtaru. Direct kanana, first of all draw the circuit which is valid for all time t greater than 0 ki geeta first. అంటే స్విచ్ ఏమవుతుంది ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 కి? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0 తీసుకుంటే switch is closed. Switch is closed ఇక్కడ. Okay, first switch is closed now. Okay, for all time t greater than 0 switch is closed. నేను ఇంకా స్టడీ స్టేట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లా. ఫస్ట్ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 కి గీస్తాను సర్క్యూట్. ఓకే, ఇక్కడ స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటేనా స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్. దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ వాల్యూ. ఓకే, సరే ఇంకేం అడిగారు ఇప్పుడు మనని? డిటర్మైన్ ద స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజెస్ అక్రాస్ ద కెపాసిటీ C1 C2 రెస్పెక్టివ్లీ అంటారు. C1 C2 respectively. They are asking us to determine the steady state voltages across the capacitor C1 and C2 respectively. No, this circuit steady state maatladukam. Okay, now steady state well. Steady as the t tending towards infinity, steady state. Okay, steady state. Okay, ikkada DC source connected network for a long time. Okay, steady state ke velana. Steady state lo ila. Okay, switch close. Switches is closed. Okay, మా t tending towards infinity దగ్గర స్టడీ స్టేట్. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ లోనైనా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. దిస్ DC source 10 volt source connected to the network containing inductor capacitors. ఓకే, ఇండక్టర్ ఇలాగా కనెక్ట్ అయితే నేను ఏమవుతుంది? ఓకేనా? ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. రైట్, దిస్ DC source connected to network containing inductor capacitor. ఇప్పుడు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ది సోర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఈ ఇండక్టర్ ఛార్జ్ అవుతా ఉంది, ఈ ఇండక్టర్ ఛార్జ్ అవుతా ఉంది, ఈ కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అవుతుంది, ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఛార్జ్ అయిపోతాయి. ఇట్ విల్ చార్జెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, బియాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్స్టెంట్. దెన్ స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్,
capacitor nana open circuit behavior. Open circuit. Okay. ఈ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, ఈ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఆ సర్క్యూట్ గీస్తాను. ఓకే, అని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనా స్టడీ స్టేట్ లో బియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్. Okay, this is shorted. Okay, this inductor also na shorted. Okay, this capacitor na open circuited. This capacitor open circuited. Okay, right now they are asking us to determine only steady state voltage across the capacitors VC1, VC2 అడిగారు. VC1, VC2 at infinity అడిగారు. ఓకే, సరే నేను ఊరికినే మిగతా పారామీటర్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఇది IL1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అని రాస్తున్నాను. రేంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది కూడా IL2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రాసుకుంటున్నాను. IL2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ రాస్తున్నాను. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్స్ అడిగారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అని పెడతాను. ఈ VC1 ఈ VC2ని ఓకే నేను ఏం చేస్తాను అంటే VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అని పెడతాను. భవాని వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే, దిస్ ఈస్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, దిస్ ఈస్ VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, రైట్. Right, this is the circuit valid for all time for steady state. Steady state lo inductor behavior short circuit, capacitor behavior open circuit. Okay, what is the path for the current to flow? This is open 0 amperes. Okay, this is open 0 amperes, no current flows. Here path for the current flow ila vachi through this resistor and here short ila velli. This is the path for the current flow. Okay, what is the resistance of this path? Actually the resistance of this path enti 1 ohm. This is 1 ohm. Okay, ఇక్కడ 1 ohm, ఈ 1 ohm సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి what is the resistance of this path I అంటే 10 by 1 plus 1, nothing but 5 amperes. 10 by 2, nothing but 5 amperes is the current that is flowing here. 5 amperes current is flowing. Okay, for this problem right now 5 amperes is flowing here. Okay, ఒకవేళ మీకు IL1 క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటేనా IL1 5 amperes IL2 కూడా 5 amperes. IL1 5 amperes IL2 కూడా 5 amperes. IL1 5 amperes, IL2 5 amperes. Okay, right now what is the current flowing across this 1 ohm resistor? 5 amperes. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 amperes across a 1 ohm resistor కదా. Okay, now what is the drop across this one? 5 amperes across a 1 ohm resistor అంటే what is the drop across this resistor? ఇక్కడ drop 5 volts. 1 into 5, 5 volts. Okay, right now this VC1 of infinity plus minus VC1 of infinity, the voltage across 1 ohm parallel ఉన్నాయి. Therefore what is VC1 of infinity is nothing but 5 volts. Okay, ఇక్కడ VC2 of infinity find out చేయాలి. There is a short parallel ఉన్నాయి రెండు. Okay, voltage across short circuit అంటే ఎంతమ్మా 0 volts. 0 volts, that's all. Okay, then for this problem what is the steady state voltages అంటే VC1 of infinity ఎంత, VC2 of infinity ఎంతమ్మా రెస్పెక్టివ్లీ అన్నారు కాబట్టి VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత, VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత అడుగుతున్నాను. ఆన్సర్ నాన్న ABCD టెల్ మీ. వెరీ గుడ్ నాన్న సంధ్య భవాని ఎక్సలెంట్ అమ్మ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 5 volts, VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 0 volts కాబట్టి ఆప్షన్ C is the right answer. ఆప్షన్ C is the right answer. Clear? Steady state voltages across a capacitor, option C. Bhavani, very good. ఓకే రైట్, ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. నాట్ ఈస్ హియర్. ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేశాడు. నాట్ ఈస్ హియర్. డిటర్మైన్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అడుగుతున్నాను. డిటర్మైన్ స్టడీ స్టేట్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఇందాక ప్రాబ్లమే. ఓకే నాన్న, for t greater than 0 switch is closed. Okay, next term as a t tending towards infinity DC source current network for a long time circuit is said to be in steady state.
డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. ఓకే, యాజ్ అ టీ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ సర్క్యూట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇన్ స్టడీ స్టేట్. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ లో ఇలా వచ్చింది. కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద సర్క్యూట్ నథింగ్ బట్ 5 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. రైట్. వాట్ ఆర్ ద స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్? ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్, ఇది ఒక ఇండక్టర్, ఇది ఒక కెపాసిటర్, ఇది ఒక కెపాసిటర్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ టోటల్ అడిగితే ఈ టోటల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. Total energy stored in the network. Total energy stored in the network in steady state. Total energy stored in the network in steady state అడిగితే ఈ total of infinity nothing but energy storing elements na మనకి EL of infinity calculate చేయాలి, EC of infinity calculate చేయాలి. Here you have two inductors ఉన్నాయి కాబట్టి EL1 of infinity plus EL2 of infinity. అలాగే two capacitors ఉన్నాయి కాబట్టి EC1 of infinity, EC2 of infinity. Two capacitors. Therefore, how to find energy stored in inductor? Half into L1 into IL1 of infinity square. How to find energy stored in this inductor? Half L2 IL2 of infinity square. Half into C1 into VC1 of infinity square. Half into C2 into VC2 of infinity square. L1, L2, C1, C2 1 ఇచ్చారు, half into 1. Okay, IL1 of infinity 5 వచ్చింది మనకి, 5 square. Half into, okay, 1 into 5 square. IL2 కూడా సేమ్ కరెంట్ వచ్చింది, ఇక్కడ 5 ఆంపియర్స్ 5 ఆంపియర్స్. IL1 of infinity 5 ఆంపియర్స్, IL2 of infinity 5 ఆంపియర్స్. VC of infinity 5 volts, VC2 of infinity 0 volts. Okay, this is half into, okay, 1 into VC1 of infinity 5 square, VC2 of infinity half into 1 into 0 square. Okay, calculate చేయండి. Therefore this value nothing but 25 by 2, also 25 by 2, is also not 25 by 2, this is 0. This 75 by 2 వచ్చింది. Okay, 37.5 joules is the total energy stored in steady state. Okay, 37.5 joules is the right answer. Okay, Amma, very good, Amma. Bhavani, excellent. Sandhya, very good. Right? 37.5 joules is the right answer. ఇలాంటిదే నాన్న చేయండి. Determine the steady state voltages across a capacitor C1, C2, C3. Respectively, VC1 anta, VC2 anta, VC3 anta అడుగుతున్నాను. Steady state voltage across a capacitor. Determine the steady state voltages across a capacitor C1, C2, C3 respectively. ఇక్కడ ఇస్తే 100 volt source, this is a 10 kilo ohm resistor, 1 millihenry. C1 is 1 microfarad, C2 is 2 microfarad, C3 3 microfarad. This is a 25 kilo ohms ఇచ్చారు. Okay, and they given the options A na, B na, C na, D adu. Answer the question. Determine the steady state voltages across a capacitor. Answer nana. Determine steady state voltages across the capacitor. Okay, right. This circuit is valid for all time t greater than 0. Okay, right. ఇక్కడ నోటీస్ చేద్దాం, స్టడీ స్టేట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. స్టడీ స్టేట్
steady state కి వెళ్తాం. t tending towards infinity steady state కి వెళ్తాం. steady state లోన inductor behavior, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Okay, right. ఓకే, ఈ ఇండక్టర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్. రైట్, నోటీస్ హియర్. ఈ ఇండక్టర్ షార్ట్ అయిపోయింది. షార్ట్. ఈ కెపాసిటర్ నన్ను ఓపెన్, ఈ కెపాసిటర్ కూడా నన్ను ఓపెన్, ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్. రైట్, స్టడీ స్టేట్ లో తీసుకుంటే ఈ ఇండక్టర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయింది, ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్, ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్. దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐఎల్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, వాళ్ళు అడగలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. voltage across this capacitor nothing but VC2 of infinity. Voltage across this capacitor VC3 of infinity. They asked us these values. అలాగే ఇంకొక 40 కిలో ఓం రెసిస్టర్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. 1 సెకండ్ అన్న ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో 1 సెకండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో నోటీస్ చేయాలి. ఏం చేశారంటే దిస్ ఇస్ C1 1 మైక్రోఫారడ్, 1 మైక్రోఫారడ్, దిస్ ఇస్ VC1 నుంచి C1 equal to 1 microfarad VC1 ఇచ్చారు. అండ్ దిస్ ఈస్ 40 కిలో ఓం రెసిస్టర్ ఇక్కడ పెట్టారు. 40K రెసిస్టర్ కూడా 40 కిలో ఓం రెసిస్టర్ కూడా చేయండి. K రెసిస్టర్ కూడా 40 కిలో ఓం రెసిస్టర్. Okay, this is the circuit in steady state. Steady state, this is the circuit that is valid. Okay. Now tell me right now, okay, what is aim of number right now? No, actually the path for the current to flow తీసుకుంటే this is the path for the current to flow right now. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, this is the path for the current to flow. ఇలా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ కాబట్టి 0 amperes flowing here, ఇది కూడా ఓపెన్ కాబట్టి 0 amperes flowing here, ఇది కూడా ఓపెన్ టెర్మినల్స్ కాబట్టి 0 amperes is flowing here, no current flows the open terminals. Okay, then what is the current I flowing here? Total current I ఇక్కడ I తీసుకుంటే what is the I flowing here అంటే total voltage by total resistance. రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఈ 10K 40K. ఓకే, బోత్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. 10K 40K బోత్ ఆర్ సిరీస్ అంటే 50K. okay, then this is nothing but 100 by 50 అంటే 2 కిలో కింద ఉంది నా పైకి వెళ్తే మిల్లీ ఆంపియర్స్. this is the 20 milli amperes is the current that is flowing in the circuit right now. Okay, the 2 milli amperes అంటే this current ఏమొచ్చింది మనకి 2 milli amperes వచ్చింది. 2 milli amperes is the current that is flowing in the circuit. ఇక్కడ 2 milli amperes across a 40 kilo ohm resistor కదా, అంటే what is the voltage drop across this one 80 volts. Right now this capacitor and resistor both are in parallel కాబట్టి therefore this VC1 of infinity ఎంతనా 80 volts is right answer. VC1 of infinity 80 volts is right answer. Very good. Nana, tell me your options Nana, what is the answer? A na, B na, C na, D na? Bhavani option A ఇచ్చేసింది. Very good. Okay, Bhavani option A. Okay, Sandhya.
ఓకే. సరేనా? ఓకే. వినండి. నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ మీకు ఎలా కనిపిస్తుందంటే నోటీస్ హియర్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ 80 వోల్ట్స్ వచ్చిందమ్మా. VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే. వి గాట్ లైక్ దిస్. దిస్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ we got as a 80 volts. Okay, right. And ఇక్కడ this is the VC2 of infinity. This is the resistor here, 25 kilo ohm. Okay, ఇక్కడ VC3 of infinity. This is 25 kilo ohms. Okay, this is the VC3 of infinity. This is the VC2 of infinity. మీ ఇద్దరిని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఒకసారి చూపించరా అడుగుతున్నా. ఇదిగో అమ్మ సంధ్య చూడమ్మా ఆప్షన్స్. ఓకే, రైట్. నోటీస్ హియర్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. చెప్పండి. ఏంటంటే క్వశ్చన్ నోటీస్ హియర్ అందరు. ఇది ఒక ఓపెన్ టెర్మినల్స్ అనుకోండి. ఇక్కడ నా దగ్గర సపోజ్ 80 వోల్ట్స్ ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ చెప్పండి. 80 వోల్ట్స్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ అడుగుతాను. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? త్వరగా చెప్పాలి. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 80 వోల్ట్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేశాను. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద 80 వోల్ట్స్ పడుతుంది. వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. సరే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇదే డయాగ్రామ్ లో నోటీస్ హియర్ 80 వోల్ట్స్ ఇచ్చేసి ఇలా ఇచ్చాను. ఇక్కడ 80 వోల్ట్స్ ఇచ్చేసి ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, ఇలా ఇచ్చానమ్మా. ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ C1, ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ C2 లా పెట్టానుకో, C2, C3 లా పెట్టానుకో. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్? వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏమవ్వాలి యాక్చువల్గా? ఓకే 80 వోల్ట్స్ అన్నారు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఇంకో సిచ్యువేషన్ ఏం అడుగుతున్నానంటే, ఇక్కడ ఇందాక ఒక ఓపెన్ ఇస్తే 80 వోల్ట్స్ అన్నారు కదా. ఇప్పుడు 2 ఓపెన్లు ఇచ్చాను. మరి 0 వోల్ట్స్ D0 వోల్ట్సా? కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ ఇచ్చుంటే 80 వోల్ట్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది. ఇక్కడ 2 ఓపెన్లు ఇచ్చానమ్మా. వస్తే ఇక్కడ ఈ 80 వోల్ట్స్ గెట్టింగ్ డివైడెడ్. ఓకే, వోల్టేజ్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ VC3 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వస్తుంది. 2 కెపాసిటర్ సిరీస్ అయితే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ 80 వేసుకుంటాను. కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. ఇక్కడ కూడా C2 ప్లస్ C3 ఇంటూ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేయాలి మీరు. 2 డిఫరెంట్ డ్రాప్స్. అవును తల్లి, రైట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుందన్న. 80 వోల్ట్స్ డ్రాప్ అక్రాస్ 25 కిలో ఓమ్స్ ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటేనన్నా. ఎందుకంటే డ్రాప్ అక్రాస్ 25 కిలో ఓమ్స్ 0. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ 0 ఆంపియర్స్ కాబట్టి డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ 0 వోల్ట్స్ కదా. ఆ రెసిస్టర్ ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉందంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 80 వోల్ట్స్ VC1 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఈ VC2 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత, VC3 ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత అని అడిగితే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేయాలి ఆప్షన్. ఓకే, కాదు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేయాలి. వాట్ ఈస్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్? అదర్ కెపాసిటర్ అమ్మ C3 by C2 plus C3 into total voltage VC1 of infinity. C3 3 micro divided by 2 micro plus 3 micro to 80. Okay, 3 micro by 3 by 5. Okay, 16 3s are 48. 48. ఈ VC3 అడిగారు అనుకున్నాను. VC3 కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ 80 నుంచి 48 తీసేయండి, 32 వోల్ట్స్. లేకపోతే C2 by C2 plus C3 into VC1 of infinity. Okay, that C2 nothing but 2 microfarad divided by 2 microfarad plus 3 microfarad into 80. What is value nana? 32. 32 volts. Okay, right now what is here amma? Tell me your options.
Tell me your options. VC1 of infinity ఏమో 80 volts, VC2 of infinity ఏమో 48 volts, VC3 of infinity ఏమో 32 volts. Option D is the right answer. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఒక ఓపెన్ ఉంటే వోల్టేజ్ అంతా ఓపెన్ లో పడిపోయింది. 2 ఓపెన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నా ఇట్ విల్ గెట్ డివైడెడ్. ఓకే, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. ఓకే, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ లా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ వేసుకోండి. 48-32 లాగా డివిజన్ జరిగితే ఇస్తుంది. క్లియర్? సేమ్ వే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇంకోటి అడుగుతున్నాను. డూ ఇట్. డిటర్మైన్ స్టెడీ స్టేట్ కరెంట్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. Determine steady state current across the inductor. Determine steady state current across the inductor. For all time t greater than 0 key, that switch is closed. Okay, for all time t greater than 0 in case okay, switch is closed. Switch close again. Okay, right now for all time t greater than 0 key, switch is closed. Okay, is switch close again. Then what is the circuit that is valid? Okay, circuit, this is 3 ohm resistor. Okay, switch is closed. Okay, then steady state lo adigaru. Determine the steady state current across the inductor adigaru. Okay, steady state ki veltanu. Steady state ki velte. Okay, steady state. What is steady state ante enti? Whenever DC source connected network for a long time. Okay, capacitor charges fully, inductor charges fully on a steady state. As t tending towards infinity, steady state. At this time, inductors short circuit. Inductors ఉన్నాయి. All capacitor ఉంటే open circuit. Inductors ఉన్నాయి కాబట్టి short. Okay, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. Okay, right. This inductor short అయిపోయింది. అలాగే ఈ ఇండక్టర్ కూడా షార్ట్ అయిపోయింది. Okay, right. We need to find IL1, IL2 of infinity calculate చేయాలి. Okay, IL1 of infinity, IL2 of infinity. Okay. Now what is this IL1 of infinity? What is this IL2 of infinity? ఇక్కడ 2 ఇండక్టర్స్ ప్యారల్ ఉన్నాయి అనుకోండి. యాక్చువల్గా షార్టే. ఓకే, ఇక్కడ షార్ట్ లాగే ఉంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ 6 ఆంపియర్ సీయింగ్ 2 ఇండక్టర్స్ ప్యారల్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వేసుకోవాలి. IL1 of infinity అడిగితే కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అని ఆపోజిట్ ఇండక్టర్స్ బై టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ కరెంట్. ఓకే, 6. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ IL2? నథింగ్ బట్ 4/2 + 4 into 6. 6 cancel అయిపోతే this is 4 ampere. This is the current flowing in the first inductor steady state. అలాగే IL2 of infinity. IL2 of infinity మీరు అడిగితే కరెంట్ డివిజన్ రూల్ L1/L1 + L2 into 6. Okay, this is L1 2 divided by 2 + 4 to 6. This value nothing but 2 amperes. This is the steady state currents across inductors. Steady state currents across the inductors L1 and L2. Done? Clear? Very good. Are they clear? Vani? Okay. Right now what I'm doing is I'll stop the class. Okay. Take a break for 45 minutes. We'll start the class again at 9 o'clock. Okay. అంటే ఇంకో లింక్ ఉంది కదా, అది 8:45 చూపించింది కానీ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ బై 9 o'clock. ఓకేనా? ఒకసారి చెప్పండి. ఐ విల్ టేక్ అప్ టు 9 to 11. చెప్పండి, మాట్లాడండి ఒకసారి. జాయిన్ ద క్లాస్ ఎట్ 9. ఓకే, 8:45 చూపించింది కదా, 9కి జాయిన్. డోంట్ వెయిట్. ఓకే, 8:45 వచ్చి వెయిట్ చేయదు. 9కి స్టార్ట్ అయ్యి 9 to 11 తీసుకుంటా క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద కేటగిరీ 2 నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు కేటగిరీ 1 చేసాము. కేటగిరీ 2 ఏంటంటే కేటగిరీ 2 at t equal to 0+ దగ్గర మాట్లాడదాం. ఓకే, at t equal to 0+ దగ్గర మాట్లాడదాం. నాట్ ఈసీ రియలైజ్ సార్. కేటగిరీ 2 దే లాస్ట్ సమ్ పారామీటర్ at t equal to 0+ దగ్గర. ఓకే సార్, ఎస్ అమ్మ సంధ్య 9 o'clock. ఓకే, మా కేటగిరీ 2. ఓకే, t equal to 0+ అడిగితేనా at t equal to 0+ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్? ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ కేటగిరీ 2 చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ విల్ సీ దిస్ కేటగిరీ 2. ఓకే, ఇది అయిపోతేనా దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఒక్కొక్కటి కేసు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. కేటగిరీ 2 విల్ సీ.
Thank you all. Join me at 9 o'clock. Link. Thank you all. Bye. God bless you.